Unatoa maoni yako venye unajisikia. It's upon them to defend themselves. That's the core mandate of social justice movement inaitangwa bunge la mwananchi. Na bunge la mwananchi tunakuanga na katiba na msiniuliza iko wapi. We have our own constitution. And that constitution, chapter 7, it says, whatever you say on this platform, it shall never and will never be used against you in any court of law. Sababu ni maoni yako. It is upon investigative agencies to do their due diligence. Wakustaki. But wewe kuja hapa kuji-express venye unapenda Ruto, ama venye unachukia Ruto, ama venye unachukia mtu fulani, that's upon you. Ndio maana inaitwa social justice movement, an amorphous group whereby you come willingly. Hakuna mtu nimepigia simu akuja hapa. You come here willingly. We come here willingly. Some of us tunatumia fare yetu, wengine tukitoka kwa ofisi tunakujanga hapa. So this is an amorphous group. It cannot be guarded through government officials or whichever official. Juzi vijana hapa walipeana ultimatum, sijui wanataka kufanyia Museveni nini. Unaona gari kama? Sijui unaona gari. Mimi na hapa hivi. Sijui kama unaona. Na play najua tuko hapa. So what I'm saying, these are platform where people just air their views. And whatever someone says here, wasema sasa hiyo ni evidence yake, umwambia pana. The only thing I can advise the government is one, tafutani platform ama software that can contain AI. AI will be a challenge in coming future. AI will be a challenge. Just mfanya watu mkuna ma software engineers hapa nini, that one is okay. But you gagging someone kwa kitu amepost. Someone is posting something deep in Nyeri tea farm. Unamwendea huko because of expressing himself. That is very wrong. So tunakemea hiyo. Mimi personally, I am not in support of that bill. And if Mr. President, you don't want another turmoil in this country, treat that bill like the finance bill that these young people were against. Treat it the same way. Tafadhali. Because you cannot just be flagging people's channels. Kama here TikTok, hii watu wapi. You just flag them out of nowhere. Mtu akiamka hana channel. Simply because alipost kakitu. But what I support, na hii platform iko na wasomi, is for these government software engineers. They wireless na do America or whatever. Control AI. AI that one. For me I agree AI is getting out of hand. Mtu anakuchora leo uko na mimba, alafu anaweka sura ya Raila hapo. Sijui that one I know is getting out of hand. That one should be stopped. Sababu pia young generation, we know with technology comes excitement. And you as a government, controlling the both becomes a challenge. So AI, I'm not in support of AI. AI should be controlled. But don't gag people when they want to express themselves. So siasa, najua nyinyi wana siasa. Niko salama. Niko rafiki yangu huko. Si ni ule. Ananipiga picha. Serikali iko sinaona usalama. So the police, the presence of police officers you are seeing, let us treat them as just giving us security. Hapa hakuna mtu anapanga sijui kufanya give us security, mumalize yenu na sisi tuongee yetu, kila mtu aenda kwa hii nchi ni yetu kila sisi wote. Na kama hiyo ultimatum ya Gen Z hapa ilipea Museveni wasiwasi ati watu wataenda hapa KICC. Yes, they can. Wanaweza enda vijana. But wakienda hapa KICC, katiba inawaambia aje wakae pale, they hear their views, unawarudi. For your information, the government, young people are not enemies of the state. I don't want that narrative. Ya kwamba if you are young, you are well spoken, you are seen as an enemy of state. Sisi nchi tunaipenda kuliko vile tunapenda kitu yote. Hii bendera, ukiona hata vijana wanaleta shida ni hii bendera, mambo mingi ilifanyika ndio hapa. So we love our country. We are not enemies of the state. We are just a social justice movement ya kutetea wa Kenya. And with that, I set the motion. Kama amjasikia, tutaguzia hiyo bill iko parliament. Current political formations, United Opposition Front. How is Matiang'i faring? I know you like all those things. How is Gachagua? Between Gachagua and Uhuru, who will be the kingpin in Mount Kenya? Sababu najua wakati nitaona microphone ikifanywa hivi, Gachagua atajua Simba amefika. I know that.
Sasa hii nyumba kubwa inafanya tu hivi. Lakini ziko tena microphone fanya hivi. Because we cannot allow one Rigathi Gachagua to mislead a community the second time. Hiyo hatuwezi. You have the political clout, but we have the decision. We are the watch, we keep the time. Haya. I open the floor. Ama na tuanzie na wimbo wa taifa. Tuanzie. So you may start. Just stand. Bala.